как громко, мать его. Так, громко чуть-чуть. Надо потише музыку сделать. Это слишком. Даже по моим меркам. Так, ну что, всем привет, с вами снова я, Александр. К сожалению, ну, в общем-то, это нормальное явление на моем канале, что я не прохожу игры по каким-то конкретным причинам. А здесь причина одна. Подписка PS Plus кончилась. Ну, я ее могу, конечно, оформить заново, но надо просто понимать, что, к сожалению, в другие проекты я не смогу сыграть, потому что Yakuza 7 и Persona 5, они были под PS Plus. Вот. И у меня получается, что... У меня получается таким образом, что по факту получается, что я в них просто банально не смогу сыграть, просто потому что, ну, эта игра... Ой, точнее, эти игры, они... О, у меня все зависло. Так, это не обращайте внимания, это небольшие спойлеры. Вот, в общем, короче, одним словом... Так. Придется на какое-то время обновить. Хотя я даже об этом не знал, зараза. Ладно. Как долго это будет? Все? В общем, будем проходить мы Batman TellTale Series, сезон 2. Враг внутри. Прям как почти как Prince of Persia Warrior Within. Так, это я что включил? Так, стоп. Извините. Я не совсем понял, что я сейчас запустил. Типа, это у меня начало сезона или нет? Просто я давно играл в эту игру и хочу объяснить, что я ни хрена не помню, что там было. Хрен вам. Не надо. Ну что, поехали? Да, вот, кстати, тоже классная игрушка, которую я проходил. Но это можно увидеть на моем канале. Так. Ну что, поехали? Фух. Так как я в первый сезон уже не смогу поиграть, потому что он тоже по подписке у меня был только на другом аккаунте, но придется вот начинать по факту с нуля. Хотя, по идее, он, наверное, мои сохранения найдет от первого сезона. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Ну что, в принципе, логично. They became my heroes, their legacy untouchable. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman. But they would not be the last. Если что, Джон Доу — это Джокер.
если кто не понял. Ну, Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted police commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win again, everyone would be happy. так, да, и у нас будет несколько злодеев. Один из них загадочник, Ридлер. Lucky 13! There it is, my Rumi Mori, import-export magnate, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of Ну да, innocence. конечно. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Так, Must be ну, hard to stay true to yourself. We all wear masks in public. Every day is 1,000 little performances. это правда. Perhaps, but some are more encompassing than others. Ну, и это тоже правда. Masks are hard to maintain. If there are cracks in Maury's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham... They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Maury is saying. Standing by for support. Да, Look for something with a microphone. да, в The этом Bat computer can intercept his communications. в его, ну, в этой истории будет не так много Бэтмена, как может показаться на самом деле. Hotel security are guarding him particularly close. A man like Mori counts more enemies than friends. I wonder why that is. Это был сарказм, очевидно. Причем неприкрытый. Consumer model. Could be a good way to hear Maury's conversation. В общем, да, в этой части они очень интересно придумали. В принципе, мне кажется, что фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, он был вдохновлен именно этой игрой. Как может не удивить, конечно, но да. The good life, doesn't he? Made a fortune running guns during the Arab Spring. Diversified into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. Well, looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. Ну, это да. Сам себе выигрываешь. Ну ладно, давайте его взломаем, хакнем. Al, I'm hacking into Maury's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. Смешаться с толпой. Его никто типа не узнал, да, что он Брюс Уэйн. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? О, вот узнали. I figured you went to fancier casinos. Я под Someplace where only прикрытием. high rollers go. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. You? What in the hell are you doing here? Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Maury. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. Ну и да, здесь Ридлер, как и в Бэтмене Паттинсона. I remember him from your father's time. I think that's
Riddler. Да-да-да, он самый. Кто же еще? Is something wrong? You seem distracted. Bruce. You think your gibberish intimidates me? Hello? Not him. How about we go back to my place? Oh. I'll call my driver. Meet me outside? Well, since you put it like that, I never do this, you know. You know, me neither. No one threatens me in my Sure. own casino. Security! Sir, Ужас. it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap. Let's go. Wrong. The correct answer is, are you dead? Ну да, тут есть расчлененка. Да, игра не детская. Now, let's get started. Ну, как и в первой части, если кто ее видел, конечно. Get out of there. Get your suit. Да, 18+. А что вы хотели, как говорится? Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves! Ты чё, Настя? На, мразь, отдыхать. На, нахуй. Отдыхать. И поправили галстучек. Как надо. Commissioner Gordon on the line. Scrambling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Multiple gunmen, hostages at the casino. Вот написано несколько, при этом по-английски madman in a сказано mask. много. Riddler's Много. back in Gotham. Множество. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. Так, субтитры здесь неправильные. Говорят даже, что... Там говорят, что его не было достаточно длительное время, а в английском языке way. They'll be there shortly. Be говорят, ready for a ну, fight. вот как раз, что давно его не было, а на русском типа, ой, недавно. Интересный, конечно, перевод. Я, видимо, давно отвык от такого. Но я буду говорить, если я вдруг буду слышать какие-то неточности. Но это просто тупость. Там, где он сказал множество вооруженных врагов, в субтитрах несколько. Ну, блин. Иногда я просто не понимаю, как это работает. Please, Ну и да. please. We can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Прям пила. Listen closely. No, please. Don't do this. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? Ох, сейчас будет больно. Got visual. That drone fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? A mind bender that scratches at the very nature of our existence. The mere pondering of which can drive brilliant men to madness. It's the kind of conundrum that drives you to distraction. Rattling around like a rat in your skull. Once it's in there, oh, it never gives you a Вот moment's тут они не peace. перевели, молодцы. Riddler's taken hostages. Casino patrons. Innocent bystanders. They're clearly not his main target. Must be an insurance policy. That much harder to count your blood money. But don't think you can just stall. I will get bored.
You won't like that. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. Да, очень больные фантазии. Riddler. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. В общем, я реально говорю, вот фильм с Паттинсоном, ну, очень явно смахивает на эту игру, учитывая, что и тут злодей, первый злодей в сезоне был загадочник, так что, как вы понимаете, есть какие-то сходства. Time for a distraction. Это я, Бэтмен. Тихо, тихо, ребят, народ. Очок. I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer! Batman, we can't get in. The front covered by gunmen, and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? Блин, а я не знаю, я не помню, что я выбирал. We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. Я, наверное, тоже это выбирал. Мне просто интересно было бы посмотреть, что было бы, если бы они пошли в открытую. Оу, это было больно. I'll clear a path. Wait for my signal. Give him hell. We're counting on you. Лежать нахрен. На нахрен, и тебе Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! Ну, кстати, умно. Вырубил его. Красиво. Hiya, Bats. The Batman clearly isn't using his head. Break it open. With pleasure. Как ты держишь такой огромный гаечный ключ в руках? Давай. Давай, по морде получим немножечко. А, кстати, я не нажимал на кнопку, чтобы вы понимали. Ну-ка, получи-ка разряд. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since I left town. Oh, everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back, and I'm taking what's mine. All you scum are the same. Only thing that changes is the mask. Spoken like a man who sees the world in black and white. Allow me to broaden your spectrum. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are, completely at my mercy. I don't see much evidence of that. I expected more of a battle from you, Batman. Something longer. More of a match of wits.
while my men mop up what passes for law enforcement in this town. It would have been a little hard to deal with you both at the same time. But no cause to hold back now. You surprised me a little with how quickly you arrived. But just a little. Gordon, now! Ну, я не хотел пропускать диалог, так что да. You have to be kidding. Лежать. Clever, but not smart enough. Давай, давай, давай. Let me show you how it was done back in the day. Ну давай, давай, вмажь мне, вмажь. Да ладно! Типа... я думал, что мне дадут второй шанс. Ну ладно. Да ну, это бред. Ладно, ладно. Тогда так, пропустить. Since I left town. Отстало. Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Нет, на самом Eating my деле... goddamn porridge. This is my city. Now I'm back. All you scum are the same. Просто... Only thing that changes is the mask. Spoken like a man who sees the world in black and white. Allow me to broaden your spectrum. You're supposedly the world's greatest detective. Gordon, Yet now! here you are. Не дал договорить. Oh, you have to be kidding. Нет, я могу легко But not smart нажимать enough. эти кнопки, но проблема в том, что я хочу типа какое-то никакое напряжение. Let me show you how it was done back in the day. Просто типа, ну это очень легко нажимать на эти кнопки, в отличие от тех же игр Quantic Dream. У меня он по-другому, видите, здесь анимация произошла. Все, я понял. Brawling like a common street hood. Все понятно. Just doesn't do it for me. Здесь по-разному он может реагировать на драку. Follow the power lines. There must be a weak point. Так, ну-ка. You broke the cage. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. Why wouldn't you just let him die? I save people. It's what I do. Your naivete is just embarrassing. I save people. You should concentrate on saving yourself. Но он по факту прав. У Бэтмена иногда бывают проблемы с логикой. А я, кстати, не нажимал, между прочим, сейчас на кнопку. На нахер. Ох, это было больно. Лежать. Enough of this.
Ты что все подрываешь-то, а? You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. Кстати, здесь он тоже издевается над Бэтменом во всех смыслах. Спайдермен, ну чисто любит. Я удивлен, как его эти крюки так такой тоннаж держат. Вот это нифига пушки у них. О. You should have called us before going in, Gordon. Аманда Уоллер. Waller? After all, we're here to help. Отряд самоубийц, все дела. Да, у нее здесь тот же характер, что и в комиксах, что и в фильмах. В общем, вас удивит, здесь в игре есть немало сюжетных моментов, сюжетных твистов, я бы так сказал. Вот. И первый будет в концовке первого сезона, первого эпизода, поэтому он у вас ошарашит немало. Но, опять же, нам нужно дойти до этого. Circuitry inside, but nothing obviously dangerous. The Bat computer will be able to analyze further. Так, а тут еще что-то есть? Да? Ну ладно. Your days are numbered, Bat Freak. We'll see each other again. Yeah, whatever. Keep one eye in the sky, jerk-offs. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. That's because he hadn't met me. That's for damn sure. You don't know how glad I am you're here, working with the police. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. For what we just saw, he hasn't mellowed with age. Uh-huh. Get Fernandez on it right away. Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. I don't know who you think you are, but I don't like your attitude. Who I think I am? Oh, I know I'm your new best friend. Да, конечно. This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler. They're kind of our specialty. If you were tracking him, why didn't you tell us he was coming? We get a lot of unverified reports. I wanted to be sure. Да. Now we know. С трупом. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me?
I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention that filth, Oswald Cobblepot. We could do great things together if we joined forces. I work with Gordon. No one else. I appreciate loyalty, but that there... that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Конечно. Local law enforcement clearly can't cut I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. Что-то я ему дал этот You're совет. putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. Ну, I'm here to спасибо. prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. Да, это... Nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Кстати, эта Веста еще будет играть большую роль в этой Your head игре. off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's... changed. For your eyes only. If you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. I heard them talking about some kind of deal. Any idea what? No. But it'd be safe to say they didn't come to terms. Thanks. That's a help. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's Нормально. something in you that pulls you towards the danger. The chaos, the energy. You can't keep away, can you? You can't go 2 city blocks in Gotham without tripping over criminal scum. Most people just get up and run away. I'm not most people. Вот и весь ответ, кто такой Бэтмен. I think I know you a little better now. Так, мне это не нравится. I'll be in touch. Agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't. Да, давай, пугай меня. You get me? There's a lot of ways this could go. До свидания. Рад был знакомству. Вот так вот просто демонстративно свалил. Гуляй называется, Вася. Это совсем тут это. Понаехали. Ох, какие засранцы. Как... Она меня всегда бесила. В фильме, кстати, она не настолько мразь, как в этой игре. Вот в комиксах, в этой игре она реально такая мразота. Хотя, ну, во второй части близко было, но все равно не то. Я не так, чтобы прям много комиксов читал, но типа все равно знаю о том, какая она там в этих произведениях. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Да, привет. Thanks, Al. Да, где детонатор, но это в другой истории. Maybe music will help. Блин, а сейчас авторские права не начнут. I need something
Cool. Я, по-моему, классическую включал, когда первый раз проходил. Или фоновую, ну точно не джаз. А, и у The меня, да. computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Да, Let's и, get to work. кстати, да, игра сохранила те решения, которые я сделал, потому что у меня нет мочки уха, если вы заметили. То есть там в какой-то момент мне ее прострелили пистолетом. Вот, и это осталось как бы у Брюса в его внешнем виде. Вот, так что, в принципе... да, я что-то видел, я, кстати, тоже посмотрел этот видос. Я видел, ты что-то там стримил, да, Киберпанк. Но я не знаю, там, скорее всего, там очень много же лицензированной музыки. Правда, она, конечно, специально для игры записана, но это не отменяет факта. Я так Якудзу постримил, когда там караоке решил попеть. Так мне за это караоке дали авторские права. Ну, зашибись просто. Selena. She'll turn up again. I'm looking forward to it. Женщина-кошка. Селина Кайл прибыла в Готэм, чтобы осуществить серию ограблений по заказу детей Аркхема, однако в итоге помогла мне остановить их. Во время последней атаки леди Аркхем на город Селина покинула Готэм. Вернется ли она? Не знаю. Несмотря на все наши разногласия, мне нравилось иметь с ним дело. Да, и, собственно, опять же, я это тут подмечал в начале стрима. Короче, вообще, мне кажется, что фильм с Робертом Паттинсоном очень похож на эту игру, прям очень сильно. Но вот этот уход кошки, он... я так скажу, она, женщина-кошка здесь, по-моему, и в этом сюжете тоже исчезает. Короче, там... Если прям вот играть и потом пересматривать фильм, там реально как будто очень много похожих моментов. Ну, слушай, для России это не так страшно, поверь мне. Если в других странах есть, ну, значит, вдруг иностранцы посмотрят. Наверное. А чё, а фраз не будет? Harvey Dent. He was a friend. Once. Да, In the первый... end, Harvey couldn't make a single decision without consulting his lucky coin. He's in Arkham Asylum now, with the rest of the criminally insane. Да, по-моему, кстати, мочку уха ему как раз Харви Дент прострелил. Брюс Уэйн. Когда-то Харви Дент был многообещающим кандидатом в мэры и одним из моих ближайших друзей. Я поддерживал его кампанию и разделял его представление о будущем Готэма. После того, как на него напали дети Аркхэма, он стал двуликим, жестоким преступником-параноиком. Во время своего недолгого пребывания в кресле мэрии он ввел в городе военное положение. А первый сезон очень похож чем-то на этот... Темный рыцарь. Возвращение легенды, который в свою очередь был похож на один комикс 96-го года. Oswald Cobblepot, the Penguin, my oldest friend. Да, и как видите, здесь Cobblepot тоже был другом, не только Харви Дент. Освальд Cobblepot был террористом, анархистом и моим другом детства. Вообще у Бэтмена хватает друзей, которые потом стали его злейшими врагами. Он родился в одной из самых влиятельных семей Готэма, но жил за границей с тех пор, как мой отец затащил его мать в лечебницу Аркхэм. Вернувшись в Готэм, он вступил в ряды детей Аркхэма, желая отомстить моей семье за гибель своей. Да, и что в первой, что во второй части очень много серой морали, что мне очень нравится. И вот, наверное, то, как здесь будет представлен Джокер, Джон Доу, это вообще, на мой взгляд, одно из лучших представлений Джокера за все время, наверное. Ну и самое необычное. Плюс, да, чтобы ты, Серег, понимал, здесь две концовки в этой игре. То есть в конце третьего эпизода ты делаешь выбор. То есть в отличие от других частей и игр TellTale, здесь есть реально нелинейный сюжет.
Vicky Vale, aka Lady Arkham, driven to madness, leader of the children of Arkham. Ну, это, конечно, спойлеры подъехали, но извините. Да, Вики Вейл в комиксах и в игре Аркхэм, в играх Аркхэм серии, она же является журналисткой, ну и здесь она тоже журналисткой является, но, как оказалось, у нее было двойное дно. К сожалению, она погибла. Ну, или предположительно погибла. В общем, Вики Вейл была известным и уважаемым репортером Готэм Газет. Но при рождении ее звали Вики Аркхэм. Она была одной из жертв преступной деятельности моего отца. Свое альтер-эго Леди Аркхэм и свою террористическую организацию Дети Аркхэма она создала с целью уничтожить всю элиту Готэма. Я справился с ней, однако не знаю, жива она или мертва. Тело ее так никогда и не нашли. Ну все, это все мы почитали. Ну, то есть, да, просадки в игре есть. Это, блин. Ну, знаешь, я честно скажу, вот многие критиковали всегда TellTale за плохую нелинейность. На самом деле, у них такая же нелинейность была, как и у Mass Effect, например. То есть в Mass Effect тоже так нелинейность на самом деле такая, я бы сказал, мягко говоря, не особая. Я понял, слушайте, почему я начал в начале игру. Здесь потом появятся остальные костюмы, вот, и уже из второго сезона. Все, я понял. Точно. Тогда вопрос закрыт. Да, как можете видеть, небольшой хаб здесь есть, в отличие от других игр TellTale. Можно посмотреть, так сказать, пофапать на вот эти все вещи. Lucius's latest model never ceases to impress. Это костюм, последняя разработка. Мой костюм часто несет большой урон, но свои функции выполняет, скрывает мою личность, запугивает преступников и помогает мне остаться в живых. Люциус сделал для меня улучшенную модель после битвы с Леди Аркхэм. В новом костюме улучшено вооружение, броня и технология сканирования. Вот этот костюм у него появился прям буквально в последнем эпизоде первого сезона. Потому что, типа, вообще он там, типа, бегал в каком-то лоховском костюме, типа, как у Нолана в первом Бэтмен Начало. То есть, вообще от пуль никак не защищал, и вообще там, типа, ну почти не защищал. Вообще очень слабый был. А этот там прям супер какими-то навороченными гаджетами и тому подобное. No one beats Lucius's handiwork. Вот он супер оригинальный, как бы видно, что он не настолько прокачанный. Мой костюм часто несет... ну это я уже читал. Этот костюм пострадал в битвах с детьми Аркхема и боевиками Харви Дента. После этого Люциус предложил мне улучшенную версию костюма. Я храню это как напоминание никогда не терять бдительность в бою. Так, а тут больше ничего нету, да? Значит, почитаем здесь. Эти гранаты создают дымовую завесу, которая сбивает с толку врагов и позволяет не спрятаться и нанести удар из тени. Gordon and Mori would have been crushed by that statue at the casino if not for this. Even with the anchor, still too close a call. Якорь. Мощное цепляющее устройство. Я не могу одновременно быть повсюду, но это устройство позволяет мне действовать на расстоянии, вырвать оружие из рук у преступника, не дать ничему-нибудь тяжелому упасть на голову мирных граждан и так далее. Все мы его знаем как Бэт-Коготь, но здесь он почему-то якорь. Ну, это пофигу, типа... Это не вина локализаторов, это так как говорят anchor. Вот, типа, хорошо, как бы пофиг. Просто по-другому назвали тот же самый гаджет. Так. Stunner's been upgraded. Thankfully, I'm not on the receiving end of the jolt. Да, мы им воспользовались против главного приспешника Ридлера. Мощная штука. Я вообще удивлен, что потом после этого он овощем не стал. Мощный удар электрическим током, и преступник лежит на земле. Но не самое незаметное оружие, но результат гарантирован вне зависимости от величины противника. Это правда.
The old grapple. It's come in handy more than once. Так, запускает крюк дальнего действия. С помощью этого крюка я свободно перемещаюсь по городу, перелетая с одного здания на другое, или могу пронестись над целой толпой противников. Ну, это более-менее стандартная штука. Вы ее видели в Arkham серии, но там она использовалась для того, чтобы сделать натяжение тросом через определенную часть территории. И вот и все. Так, вроде... Так. See, the refined edge allows for a cleaner flight path. Пара-тройка таких вещей способна очистить от вооруженных врагов целую комнату. Они тяжелые, блестящие и очень острые. Оружие из титана военного образца. Ну, Сюрикен, одним словом, в общем-то, все мы знаем, что он фанат боевых искусств и тому подобное. Да, и у нас тут, как видите, иногда камера меняет внешний вид. Так, я не знаю, кстати, сейчас машина появится или нет? Да, появится. Так. Oh, that's the stuff. Моя тачка. Это, знаешь, передача по домам. Крибс. Вот тут мой этот, господи, аксессуар. Тут моя тачка за $1 миллион. Ну да. Короче, типа, передача MTV по домам. No explosives detected, no Новый гость radioactivity. Бэтмен. Nothing dangerous at all so far. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. It comes and goes. Ever since the kidnapping and all the other business with Lady Arkham. Да. Харви Дент же его похитил. Так что... I should be fine. Так It was что ничего worse after удивительного. my first tour of duty. Your family, Alfred. We worry about family. Thank you, Bruce. It'll pass. Working always helps. Ну, я это тоже выбирал, как бы это, блин, самые, по-моему, стандартные вещи, но... Ой, начинается. Меня тут закидывают вот этими спамами, ты, наверное, видишь, да, этот трэш? О, да, это я уже привык к этому говну. Последние пару-тройку видео мне такая хрень постоянно начинает приходить со спамами. Ладно. Боже, тут еще читать до хрена. Граждане Готэма поддерживают сотрудничество полиции и Бэтмена. Несмотря на жесткую критику со стороны властей, сотрудничество городского управления полиции Готэма с Мстителем в маске, известным под именем Бэтмен, обретает все большую популярность среди населения города. В пределах всего Готэма преступность снизилась с прошлого года. При этом число тяжких преступлений достигло исторического минимума. Хотя кое-кто в городском совете выразил озабоченность тем, что личность Бэтмена неизвестна, а сам он не ограничивается рамками закона, это никак не повлияло на общественное мнение. Мне все равно кто, мне важно, что благодаря ему мне безопаснее своего владелец продовольственного магазина Уэйн Бартон, у которого за последние месяцы на 50% подскочила или продажи в темное время суток. Да, это вот... я не все удалил, блин, обидно. Ну ладно, черт. Так, сейчас. Да это не страшно, типа, у меня уже раньше были такие, только не на прямых трансляциях такое было, да, типа у меня уже запись, и там кто-то какие-то ссылки оставляет, ну короче бред полный. Ладно. Член совета Гео Рич сочувствует владельцам компании вроде Бартона, но заявляет, пока мы не знаем, кто такой Бэтмен, мы не можем быть по-настоящему в безопасности. Котировки акций Wayne Enterprises достигли исторического максимума.
Да, кстати, в первом сезоне у Брюса там дела, по-моему, с компанией были не очень. Или это я во второй части я путаю. Акции Wayne Enterprises сегодня во время вечерних торгов выросли до рекордной цены $120 за акцию, побив предыдущий рекорд в $115 за акцию, установленный более года назад. Этот рекорд стал последним событием в череде недавних успехов компании с тех пор, как Брюс Уэйн вернулся на должность директора в прошлом году после кратковременного увольнения. Да, это было в первом, сезоне. Уэйна отстранили с должности директора в прошлом году как раз Освальд, заменив его Освальдом Коблпотом. В ходе перестановки, из-за которой Уэйн публично напал на Коблпота и был на время помещен в лечебницу Арkham. Впоследствии Уэйн утверждал, что нападение было совершено под воздействием наркотика, введенного ему бывшим репортером газет Вики Вейл, занимавшейся преступной деятельностью под псевдонимом Леди Арк. Суд над Дентом снова перенесен. Федеральный судья еще на несколько месяцев отложил начало рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего мэра Готэма Харви Дента после ухода всей юридической команды подсудимого. Возглавляемым прокурором Брэндоном Хоффманом команда объявила, что они объявляют самоотвод на предварительном слушании в понедельник утром. Дэн, служивший ранее окружным прокурором Готэма, настоял на том, что будет сам представлять свои интересы в суде. Хоффман официально заявил в суде: «Я более не считаю, что могу защищать господина Дента». Судья Гарриет Стоукс после этого вынесла решение перенести суд еще на 2 месяца, пока Дент будет готовиться к защите. Таким образом, суд был перенесен в 4-й раз, и уже 3-я группа адвокатов отказалась вести дело Дента, обвиняемого в ряде убийств, преступной халатности и мошенничестве. Расследование газет. Что такое агентство? Кажется, ныне Бэтмен уже не самый таинственный борец с преступностью на улицах Готэма. Разные источники в органах правопорядка подтвердили газет, что таинственная правительственная организация, известная как агентство, недавно проводила операции в городе. Официально не существует организация по борьбе с преступностью с таким названием, но многие источники, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили, что агентство находилось на нескольких местах преступления в последнее время и использовало властные рычаги. Понятия не имею, кто эти люди, но если они пришли, то всем заправляет, заявило одно должностное лицо. Они действуют с пониманием процесса, но проверить их невозможно, приходится верить им на слово. Власти заявляют, что Коблпот примерный заключенный. Резко контрастируя с продолжающимися юридическими баталиями Харви Дента, бывший директор Wayne Enterprises и осужденный внутригосударственный террорист Освальд Коблпот примерный заключенный в тюрьме Блэкгейт. Да, как видите, в этой игре не всех в Арkham сажают. Ну, как бы в комиксах тоже не всех, но все равно. Человек, на время связавшийся с террористической организацией детей Аркхэма, осознался во всех вмененных ему преступлениях. Его приговорили к 40 годам заключения, которое он проведет в Блэкгейте. Наблюдатели адвоката были удивлены решением Коблпота отказаться от слушания в суде, но, судя по всему, он вполне доволен новой жизнью в тюрьме. «Мы не можем сказать о нем ничего плохого», — заявил пожелавший остаться неназванным охранник из Блэкгейта. «С ним начинаешь говорить, и он оказывается неплохим собеседником, он очень умен». Так, это мы прочитали. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Ну да, конечно. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. That man's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. The Riddler's a flashy, homicidal maniac with a thing for puzzles, and Waller and her agency might be just as dangerous. Again, Waller may be running a more ethical operation these days. А знаешь, что самое... О, поздравляю. Кстати, меня что удивляет, вот если смотреть, то почему-то вот эти сообщения, они не засчитываются, кстати, то, что они типа написаны. Вот я сейчас читаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. А, нет, засчиталось 2. Ну да, я их не удалил. Да ладно. А так да, у меня, наверное, может тоже за окном снег идет. У нас вообще последние 2 дня тоже снег ходит. Ага, ходит. Начинается. Не так говорили. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes, to have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Это, по-моему, кстати, Бэйн говорит, или мне Why кажется. willingly turn yourself in? А может, нет? Mr. Warden, to get anyone else claro. out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. You ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. I take everything back. Короче, кстати, еще хотелось бы сказать, я ж... Ну, я не скажу, что это прям посвящено ему, но, блин... К сожалению, лучший Бэтмен погиб, и... Вот... Кевин Конрой, который озвучил Бэтмена, по сути, 30 лет, он скончался, и... Вот, не знаю, месяц или 2 назад, или 1,5 месяца, вот он умер. И вот у меня, ну я как бы забыл про это, вот сейчас вот вспомнил, блин, слушаешь, и как-то грустно становится, потому что, блин, реально крутой мужик был. Страшно представить, что будет, когда Марк Хэмилл умрет. Потому что Кевину Конрою было там, ну, 70 лет, наверное, если не меньше. К сожалению, вот так вот, последние годы люди очень рано стали умирать. Ладно, это немножко грустные вещи, надо их заканчивать. В прошлом году расцвело мое сотрудничество с Джимом. Наконец-то мне удалось завоевать его доверие. Благодаря этому Готэм стал лучше. Бэтмен раньше скрывался в тени, но Джим помог мне выйти на свет и действовать законно. За это я ему благодарен. Думаю, наконец вживается в роль комиссара полиции. Эта должность далась ему нелегко. Не думаю, что он когда-нибудь будет спокойно вспоминать, каким трагическим образом он получил это повышение. Но я верю, что он использует свои новые полномочия, чтобы сделать этот город лучше. Готэму с ним повезло, да и мне тоже. Я не мог надеяться на лучшего партнера. Да, к сожалению. Я до сих пор расстраиваюсь из-за этого. Обстоятельства складываются благоприятно для преданного работе полицейского идеала Джима Гордона, Рене Монтоя. Рене Монтоя недавно получил повышение до детектива после того, как ее оправдали по делу об убийстве Кармайна Фальконе. Благодаря моим показаниям было доказано, что он находился под влиянием наркотика Леди Аркхэм, когда совершил преступление. Я восхищаюсь преданностью Рене, обеспечению порядка и верностью Джиму. Очевидно, что она живет ради своей работы, зачастую в ущерб личной жизни. Похоже, это наша общая проблема. Без Люциуса Фокса не было бы никакого Бэтмена. В каком-то смысле он создал всего меня, от Бэт-костюма до Бэтмобиля. Всем, чем я являюсь, чем я стал, я ему обязан. Блестящий инженер и доверенное лицо, Люциус один из немногих, на кого я могу положиться в этом мире. Он руководит разработкой технологии в Wayne Enterprises. Также я доверил ему руководство секретным исследовательским крылом, где он придумывает и разрабатывает новую бэт-технику. Альфред Пенниуорт.
Я не сын своего отца. Моим отцом стал Альфред. Когда убили моих отца и мать, именно он взялся за трудную задачу моего воспитания. Не думаю, что для него это было простым делом воспитать меня правильно и уберечь от пороков моего отца. Верный, честный и сочувствующий Альфред знает меня лучше, чем кто-либо еще. И уж точно лучше, чем знаю себя я сам. Он мой моральный ориентир и лучший друг. В прошлом году его похитила леди Аркхэм. Меня все еще преследует чувство вины за произошедшее. Надеюсь только, что он сможет восстановиться после физической и психической травмы. Я только хочу, чтобы он снова был здоров и счастлив. Иман Авеста. Именно спецагент Иман Авеста передала мне психологический профиль загадочника. Мне немало что известно, кроме того, что она родом из Готэма и, кажется, доверяет Аманде Уоллер. А еще она больше поклонница Бэтмена. Это немного успокаивает. Может, мне удастся использовать это себе на пользу в дальнейших контактах с агентством. Аманда Уоллер. Впервые я увидел Аманду Уоллер под казино после ужасающего нападения загадочника на Руме-море. Уоллер, бывшая помощница конгрессмена и доктор политологии. А неукротимые амбиции привели ее прямо в руководство самой лучшей тайной правительственной организации по охране правопорядка – агентства. Недавно ее повысили в должности до регионального директора с юрисдикцией, охватывающей весь северо-восток США, включая Готэм. Гордону она не нравится, это ясно. Это понятно. Она сила природы, несущая угрозу его территории. Хотел бы я только больше знать о ее намерениях в отношении Готэма. Похоже, она может быть и сильным другом, и еще более сильным врагом. И сразу скажу, Аманда Уоллер будет играть очень важную роль в этой истории. То есть вот эта вот руководительница отряда самоубийц, она здесь будет очень играть интересную роль. Я не буду говорить какую, но с ней будет очень крутой момент. А тут вообще, в принципе, столько твистов будет, что по самые гланды. Ладно, давайте не будем зацикливаться на этом. Все, надо закончить. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzle soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. Я, конечно, мог бы дальше читать, но у меня тут иностранцы тоже смотрят, как бы так не прокатит, они просто не поймут, о чем, чем прикол. Если сами, конечно, сыграют. Ага. Да, небольшие даже телодвижения надо делать. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. А я, по-моему, помню. Justice. How it relates to Batman, maybe. Lady Justice is blindfolded to show she's impartial. She has two Да, Lady eyes under the Justice это blindfold, though. героиня из комиксов DC. So it's something else. Но она здесь только упоминается. То есть ее мы не увидим, если что. Так. He gave this to me at a casino. Card games. Maybe a jack. Specifically a one-eyed jack. But he's on the card twice, showing both eyes. Besides, he can still see. So it's probably not that. The eye of a needle. But how does that relate to the Да object in пошло оно question? нахер. Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Look at these strange grooves. Так, а куда дальше идти? Never forget. Ну да, как его родители убили. Your guess is as good as mine.
Так, и все? Так, ну давайте, ладно, я дочитаю, там еще про персонажей. Вернон Блейк, специальный агент Блейк, немногословный партнер Авесты. Кстати, по-моему, его Нолан Норт озвучил, который Нейтан Дрейк. Если мне озвучка не... Я слышал, он вроде что-то там говорил. Вроде это он. Я встретил его в обличье Бэтмена после нападения загадочника на... Что о нем нечего сказать. Загадочник. Имя загадочника давно известно в Готэме. Мы надеялись его больше не слышать. Он был настолько опасен, что даже Кармен Фалконе, мэр Хилли и мой отец оставили его в покое. Загадочник – международный террорист, разыскиваемый Интерполом и преследуемый агентством. Его способ действия – мучить и убивать свои объекты, заставляя их разгадывать его страшные загадки. Согласно его профилю в агентстве, загадочник уровня IQ гения, а еще проявляется нарциссизм и обсессивно-компульсивное расстройство личности. Он жесток, расчетлив и безжалостен. И я его достану. Руми Мори. В Руми Мори есть две стороны. Лицо, которое он показывает общественности, и его сущность, которую он прячет в тени, скрывая от любопытных глаз изысканного общества. Мори хочет, чтобы его все верили, что он примерный гражданин. Свою публичную персону он подает как филантропа и внешне легальную бизнес-империю. Но если посмотреть поближе, за маску будет виден настоящий Руми Мори, спекулянт и убийца. Он сделал состояние контрабанды оружия во время арабской весны, а вскоре после этого переключился на высокотехнологичное оружие. Разумеется, незаконная деятельность Мори так и не была доказана в суде. У загадочника были какие-то претензии к Мори. Возможно, именно поэтому он и напал на него в Вирага. Неудивительно, что у такого человека есть враги. Интересно, как он сделал загадочник врагом? Так, это ладно. Так, это родители Уэйна, это не так важно. Поехали. Так, по-моему, на R2 быстрее ходить. Ну, ходи давай. Что, музыка кончилась? Needle. A record needle. Все, я понял. Да, я и забыл. Напрочь. Halfway there, Batman. Means you've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms. Something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displayed. Удачной прогулки. And that sound. Ну и спасибо, что зашел. I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. Good morning, Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually gonna be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. Машина уже поменялась. I'll be at Wayne Tower. Good hunting, Bruce.
Да, возвышается, конечно, она монументально в сравнении с остальными зданиями, как Empire State Building в Нью-Йорке. Такой счастливый. Oh, excellent. Glad I caught you. I have А, some good news to share. сейчас один из неожиданных моментов будет, кажется. You as Wayne Enterprises chairperson. I just talked to the board, and they couldn't be more pleased with the progress of the Arkham remodel. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the GCPD's. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? Seems like an odd thing to be carrying around the office. Oh, just some tax papers. Accounting is doing an audit or something. Well, you shouldn't have to be burdened with that. I can take them. It's okay. I got it. Ай, зачем я Well, соврал? I've got a meeting I've got to run to. We'll pick Черт, up this я ж вспомнил. conversation this afternoon. Sounds great. Ой, дурак, зачем я это сделал? Я просто помню, что это такое. You're in my chair. Just updating the encryption on your bat tech. But if you want me to stop? Oh, no, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If his history is anything to go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. Well, would you look at that? Micropulse waveform. And the sound it's giving off. A signal, maybe? I couldn't decipher it. I was hoping you could help with that. I'll see what I can do. Shouldn't take long. А, It's not one of mine. это Тиффани. Я знаю, это Тиффани, по-моему, дочь этого. Hi, Dad. Ну да. Tiffany? Hey, Bruce. My God, Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous observation. Small, quiet, and super smart. Just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. So I made you some tech the government would be jealous of. I love it. Thanks, Tiffany. Well, I guess it's not bad. Not bad. See what I had to deal with growing up? Huh. There's something different about you. There is? And I don't just mean what happened to your ear. Ну да, да. I can't quite put my finger on it. But you look... You look... Like, someone who needs another 4 hours of sleep? That's because you work too hard. Oh, that's rich. Coming from a man who pretty much lives in his lab. Это по фактам. Interesting. Don't. Too late. Already touching. Just be careful. What a strange thing. The circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. It's pretty cool, huh? I don't know if cool would be the word I would use. I can hear it hum.
What does it do? That's what we're trying to work out. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Tiffany did graduate first in her class at Cornell in molecular engineering. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. Alright, if you think you can help, then be my guest. Oh, I know I can help. I just gotta let him know that I won't be finishing up orientation. No problem. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. Said he was having some issues with his health. He would love that. I hope he isn't still angered with me and Luke about that incident with the China. Well, you know Al. No one messes with his dinnerware. Это пока что все хорошо, а дальше что будет? Catch you guys later. Welcome aboard, Tiffany. Неожиданно. Thanks, boss. All right then. Time to crack this puzzle. I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, why not consider bringing her into the fold? Into the mission? We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. And we can trust her. Well, if she's anything like you... She's better than me. Okay. Then let's give her a shot. Great. I'll start thinking about how we can broach the subject with her. In the meantime, Riddler's puzzle will be a fine start. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Mr. Wayne. Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. Whenever you, get done here. See you later, Lucius. Good chat. Oh yeah, one of the best. Очень как-то же наиграно было. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis unit. We just came by to ask a few questions. Please, come in. Make yourselves at home. Can I get my assistant to get you anything? Coffee, water, donuts? Don't worry. This won't take long. Это был какой-то троллинг. Ух, ё. А этот он не убрал. This office, it really represents you. Well, I'd like to think so. Is this you? Yeah. How old? I don't know, 7, 8, maybe? So happy. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what, exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Yet you still give so much back to the city. Why do you continue to help Gotham? Most people wouldn't be so charitable after that. How's it going down there? I, left that file on your desk. Think you could bring it down? I'll be down in just a second. Sorry about that. What were you saying? I was saying you're a bit of a mystery. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months, but haven't been able to find him. Well, I'm sorry, I think you were in the wrong place. You see, I don't really consort with criminals. Or international terrorists, for that matter. Yeah. Really? Because our sources say otherwise. A lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You put yourself at risk when you helped bring in your friend Harvey Dent. He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city.
Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane. They seem drawn to you. Either that, or you're often in the wrong place at the wrong time. They're not attracted to me any more than the average citizen. We live in one of the most dangerous cities in the world, right? Stands to reason I'd run into a few psychos. Like this guy. I think you'd know him as John Doe. We understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. From the sound of it, you two were close. John may very well say that, yes. But not you? A conversation in a mental hospital does not make us friends, much less close. I see. According to hospital records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. John cut another inmate, a man named Victor Zaz. Then you jumped into the fray. Several people were hurt. I was trying to break up a fight. I don't blame you. You must have been scared. John was discharged from Arkham months ago. No one has seen or heard from him since. I was thinking maybe you have. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. Sounds like you two were pretty close to me. Okay, now I'm a little creeped out. I knew him for, what, a day? Maybe you made an impression on him. Well, I haven't seen or heard from him, so... Did he do something wrong? He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham, you know, Gotham's most notorious. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. And your point is what exactly? That I'm some kind of criminal mastermind? Or just really unlucky? You know more than you're letting on, Mr. Wayne. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal, like your father. Maybe you're not the hero people think you are. You've got the wrong idea. That's an evacuation warning. It's time for you to leave. We'll pick this up another time. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking... What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. Riddler really pulled a good one over on us. I might still be able to disable it, but... Lucius, please tell me what's wrong. Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius? We really made a difference, didn't we, Batman? Lucius! Вот и пошел первый сюжетный поворот. Lucius! No! И таких моментов будет еще дофига просто. One killed and 14 injured after a tragic explosion The rocks Wayne GCPD is Tower. opening an investigation into what they are calling an industrial accident. Wayne Enterprises' chief technology officer, Lucius Fox, died last Tuesday in the violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday. Oh, God, Lucius. You were at the center of everything we do. He was truly one of a kind. I don't know what we'll do without him. Lucius helped raise you, Bruce.
It was family. Riddler's attack on the casino was one thing. But this is personal. Да. We can't let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the process. Don't worry, Al. I will find him and bring him to justice. He will spend the rest of his life behind bars. I'm glad to see your sense of duty still reigns supreme. Of course, it won't bring poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. I should go talk to her. Yes, she can use all the support she can get. Hey, Tiffany. I still can't believe he's gone. None of this feels real. Tiffany, I know what you're going through. I remember what it was like when I lost my parents. That, sudden emptiness. There's no feeling like it in the world. I don't think it'll ever go away. It certainly didn't for me. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. He was so busy. I can remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Just thought there'd be more time. There were so many things I wanted to talk to him about. So much wisdom in that goofy head of his. I asked a lot of him. Maybe too much. And he gave it all, didn't he? A real company man. Well, I hope it was worth it. Tiffany. I'm sorry. I know I shouldn't blame him. Hey, it's okay. It's okay. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. There was hardly anything left. What were you guys working on that could have caused that? It doesn't quite add up. Please tell me. For my own sanity. Tiffany, I will tell you soon. Just not here. What do you mean? Why not? It's not the right time. What, Bruce? What are you mixed up in? Fine. Just tell me one thing. That weird disc. Was that what killed him? Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. I need to know. I thought it was safe, Tiffany. I really did. I had no idea Lucius could get hurt. Please forgive me. Forgive you? I hope you can forgive yourself. Whatever you got my father into, I will find out. And I will shout it to the world. Да. Я не помню, я соврал ей или нет. По-моему, я ей все-таки тогда правду сказал.
Such a shame. О, Джон Доу. He went out with a bang, right? Джон Доу, For здорово. that, we can all be grateful. You knew my father. Well, no, but judging by all the lovely people... Hey, how about giving Tiffany some space? Huh? Bruce! Buddy! It's good to see you. Come on, man. She's been through a lot. You're absolutely right. Enjoy the rest of your day. Он, конечно, очень Yeah, странный I know фильм. it's a closed casket, but I can see by the jeans, your friend was a looker, huh? Why are you here, John? I told you I'd see you again, didn't I? You and me, we're two threads in the same stitch. Look, I got you a little something, just to mark the occasion. Ужас. Я не хочу брать. Поправляйся, Джон. Ужас какой. I knew you'd be hurting. See, I thought it might make you feel better. You do realize you don't give these at funerals, right? Of course you don't. It's okay. It's okay. Just keep it down. Gotta be quiet as church mice, right? It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. It's the freedom that gets to you. There's so damn much you hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which ones not to cross. How did you get out? Oh my God, did you escape? Didn't have to. Dr. Leland signed the papers herself. She always had a soft spot for me. If everyone could please take their seats, we will begin. Would you just sit down? Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend, a father, a husband, a leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. I need that, favor you owe me. You know, you might have been a little reluctant at the time, but if it wasn't for me, you'd still be in Arkham. Sleeping off your meds in the rec room with Zaz. You're gonna do right by me, aren't you? I know you're a man of your word. I didn't agree to that. But you did help me out. Friends look out for each other. Am I right? A vital link in our chain has left us. You see, I met some inspiring people out here. Made some new friends. Made a kind of pact. They're amazing, Bruce. That special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. Maybe you will meet them for me, won't you? Please? I've got a lot writing on this. I already told them you would. Please don't let me down. Gosh, John, I don't know. My schedule's just so packed these days. Please don't blow me off. Not after what we went through together. Maybe try my secretary. Disappointing. You know, I spoke so highly of you. I told them you'd fit right in. Just makes me want, I don't know, lash out. Shh.
here to mourn. Please, useless me again. You'll be mourning the loss of your teeth. Just tell him you're sorry and let it go. He's very sorry. We both are. I am. I'm sorry. You should be allowed to enjoy the funeral in peace. Sorry, Bruce, that outburst, it's antisocial, I know. Dr. Leland says I have a hard time handling rejection. I think it's the stress. You see, I've got this enemy. Real piece of work. Calls himself the Riddler. How do you know the Riddler? Know him? I want to rip his eyeballs out. He's a thief and a killer, and worst of all, he's rude. I tried to let the authorities know the kind of lowlife they're dealing with, but... Wait a minute, you know him too. Of course, a man of Bruce Wayne's caliber knows everyone, so I shouldn't be surprised. Not your usual crowd, though. Or so I thought. If I ever get my hands on him, I will tear him apart. You don't know how glad that makes me, Bruce. You and me, we've got the same taste in people. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. I'm your friend, John. You can trust me. Trust is the mainstay of any healthy relationship. I want that for us, Bruce. I really do. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to you. See if I can't find out where that jerk puts his head down. It'd be just like the old days. I would appreciate that, John. That's what friends are for, Bruce. Just meet mine later. Бэтмен и Джокер, представьте себе. Друзья навек нафиг. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip away. Excuse me. Sorry. It's been so nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. I know we'll see each other again soon. Be in touch. Goodbye, Bruce. Until next time. Intriguing fellow. Certainly not one for decorum. I don't think that outburst went unnoticed. Понятное What дело. do you say about John? He gave me a lead on Riddler's location. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail. Да, скоро мы уже подойдем к финальному акту первого эпизода с другим неожиданным моментом. Enjoying the view. Hard to do these days. There's one thing for the bad parts of town to get uglier. But when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I'll bet Bruce Wayne is wondering the same thing. Seems like the world's got it out for that guy. Spends some time in Arkham, gets drugged through the dirt by the media for something he didn't do. Finally picks himself up. What happens? Someone bombs his company. Bruce Wayne picked himself up once. He could do it again. He certainly showed us that much, didn't he? You said you had a lead on Riddler.
hiding somewhere in East End. Why am I not surprised? East End's been a no man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Так. Мне выбирать надо, да? A construction site at the center of 46th. Abandoned. Harvey's boys demolished that area, chasing the children of Arkham. There's nothing but a crater there. Not really a place for Riddler to have a hideout. Looks like gang activity's heating up along 43rd. Well, I'll see what I can do. Hey, I get it, but we're stretched thin, I told you. Riddler's a loner. I bet he's avoiding that area. Ну и остался последний вариант. The land at the end of 44th was recently purchased anonymously. Well, the only thing there is an old water tower. Something feels fishy about that. My gut tells me that's the place. Agreed. Nice work, Batman. Спасибо. If this lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. I have to tell you, I got a bad feeling about her. How so? It's the way she goes after criminals. She's ruthless. Puts her people at risk. And believe me, she doesn't let due process get in her way. She'll stop at nothing, and I mean nothing, to get her man. It doesn't sit right with me. And I don't think she's good for Gotham. We all need to draw a line somewhere. It's what separates us from the scum we're trying to catch. I'm glad to hear you say that. The thing with Waller is her line's real blurry. Sometimes you can't see it at all. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. Now that there's a chance he's there, we should probably let her know. Don't want to give her ammunition with the governor. She's already got him breathing down my neck about what went down at the casino. Notify Waller. She's proven useful so far. Just be careful around her, huh? She moved her people into my downtown precinct without so much as a please or thank you. I tell you, Batman, she keeps on chipping away at my authority, I'm gonna crack. Then let's find Riddler before it comes to that. I'll have my people call her people on the way. Я не помню. Типа... Riddler won't feel so clever after we come knocking. Мне кажется, я выбирал, чтобы не сообщать Уоллер. Потому что она меня бесила и бесит. Но, возможно, все-таки я и сказал. Я помню, что здесь сейчас будет, но... Что будет, если позвать сюда, типа, или не позвать специалистов, я не помню. Потому что я один раз игру проходил. Мы уже в самом почти конце. No one's home. I told Waller about our lead on this place. She's caught up in briefings, can't get here for a while. She said she appreciates the cooperation. Not exactly cozy, is it? Let's see what we can learn. Someone's keeping a scrapbook. Vain, isn't he? Ну, а как же? Нарциссизм — это же такая вещь достаточно нормальная для психопата. Нарциссизм и психопатия — это по факту одно и то же. Чаще всего. Так, вниз, подождите, пока не спускаемся. Тут ничего нету, да? Да, в отличие от многих других игр, это очень длительное время, и здесь надо ходить.
It's stuck. И даже No way что-то to делать. open it from the inside. Then how do we get out? We go in. After you. Круто оно сделано, конечно. Еще и ракурсы камеры топовые. Give me a good, honest crack house any day. Так, это труп. Это труп. Oh, God. Так. И кто же это у нас такой? Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Waller's. Да, что-то он нам не договаривает. One of his pupils is fully dilated. The other's contracted. A clear sign of brain trauma. Huh. There's no sign of a blow to the head. The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. А, я помню, что сейчас будет. Это жесткая хрень. One shoe is missing. The soul of the other one's almost completely melted through. Я говорю, это прям отсылки, как фильм «Пила», по факту. He's missing parts of his fingers on the right hand. We saw this before. The victim in the casino. Да, жесть, конечно, не позавидуешь. He was trying to call for help. The phone isn't getting a signal. Damn it. Me either. Но мы успели вызвать подкрепление, так что все хорошо. Хотите сбежать? Заходите внутрь. Riddler's playing games. Bet he tried to play along. We can learn from his mistakes. Let's find out what he did wrong. Да, у нас тут небольшой One квест shoe melted. по Those belong нахождению to предметов. poor Cinderella over there. Да, тут в отличие, вот как в свое время было в Walking Dead в первом сезоне, или Sam Max, если кто помнит такую игру, у нас есть элементы квеста, то есть мы должны синхронизировать вещи друг с другом и находить логическую цепочку между ними. Masks. Each one missing a different facial feature. The senses. They're missing their senses. Like the monkey statues. You're right. There must be a connection. Да. There are bleeds inside. And a lot of blood. Huh. We know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. С ловушкой внутри острое лезвие, повсюду кровь. Оплавился от жара. Да что такое? Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. Кто-то переделал поляризирующий фильтр.
take a look at this. Huh. Well, that's the same kind of body cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. Can't hurt to look. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. A chance at getting out of this alive. We'll catch you. The agency, they'll I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. If you win the game, I'll let you go free. And you'll get a consolation prize. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. Now, how is that for motivation? Screw you! He had the agent bound while he beat him. Так, ну что, дальше просмотрим. That's an agency issue pistol. Packs a hell of a jolt. I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive. Gotta give it to Waller. Her people have great tech. Ну, это же Аманда Уоллер, что вы хотите? More monkey statues. I'm starting to sense a theme here. Да, я тоже вижу. Так, а я подсветить не могу, да? Так, ладно. Another one of Riddler's sick contraptions. Some kind of murder box, I guess. Well, he was always a wacko, but this takes it to a new level. The glass. It's polarized. So it is. Ну, я уже знаю, какую цепочку здесь надо делать. Won't budge. Must be locked in place. Turn me round, but not the right way, and you might live to see another day. What does it mean? It's still warm. There must be some kind of heating element underneath. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. Metal mesh lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? An enclosure designed to block electromagnetic fields. No signals in or out. Guess it explains why our phones aren't getting signals. Clever son of a bitch. Ну да, все продумала. Вы попали в его ловушку. Prototype of the trap he used on Mori. The armor, extremely sturdy, ensuring there's no possible way to open them other than solving his riddles. This is an insane way to commit crimes, even for this city. А что вы хотели, ребята? Пальцы от труб острым лезвием. Так, вот сюда. The agent must have been looking for the answer in one of these safes. He chose the wrong one. Cost him his fingers. Так, ну это тоже логично. Тут не самые сложные загадки, в отличие от самой Макса, но все же. Хоть что-то. The floor of the box heated up while the agent was inside. He tried standing on one foot to save the other, causing that shoe to catch on fire. When he exited the box, he tried to put the fire out, but couldn't. So he threw off his shoe. Hey, I got a hunch. Come here. No matter how careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. Ну да, попробуйте, но только с чего вы вдруг решили? Так,
Сообщение. Так, ну-ка, опять реклама пошла. Да что ж такое-то? Нужно скрыть. Как же меня бесят эти все дурацкие рекламы. Ужас. Фух. Так, сейчас, извините. Так, все. Продолжаем. Ладно. He sold technology to Riddler. Talk about strange bedfellows. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Maury for a while now. She must have known. Ладно, я заключу эту сделку при условии, что ты оставишь в покое мою семью. Товар можешь забирать где обычно. Напомню, до сих пор я выполнял все твои просьбы. После этой сделки мы квиты. А, все? Ну ладно. I recognize some of the names on this list. They're all Waller's people. Names, addresses, phone numbers. We have to warn her. First, we have to get out of here. What is it? Riddler's not working alone. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently, they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky. They'll kill each other. Мы очень скоро с ними познакомимся, если что. Небольшой спойлер. Для столь умного человека ты порой поступаешь очень тупо. Эти ресурсы предназначались совсем не для твоей идиотской войны с Бэтменом. Ты это знал и все равно поступил по-своему. Своими играми ты добился только внимания, но оно сейчас ни к чему. Делай все по плану. Иначе придется вносить изменения. От Н. Так, я же забыл еще одну загадку. Меня отвлек Гордон своей этой болтологией. Сейчас мы доделаем. If this door were closed, the portal would be looking right at those monitors. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized lens. You won't know until you're inside the box, though. Ну, Бэтмена костюм попрочнее. Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. Так. К нему был привязан агент Фернандес, пока загадочник его пытал. Ботинок агента Фернандеса, пораженный по полом камеры смерти. Агент вошел в комнату, чтобы участвовать в больной игре загадочника. Рейс загадочника находится в одном из сейфов. No connection there. А разве, да? Черт, ладно. Что тут может... ну ладно. Тогда тут все очень легко. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. Ну и понятно, что последнее. From where he lost a shoe, the agent beelined for the wall of safes. He opened one,
but chose poorly. The blade sliced off his fingers, and there he met his end. Though it's still unclear how and when his eardrums could have burst. The agent made a number of mistakes. Mistakes we can avoid. The heat inside the box forced him to run out before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The Batsuit's armor is heat resistant. It'll buy me more time to find Riddler's next clue. Getting inside the box and starting the game is the only way we're getting out of here. This is insane. You know that, right? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. Maybe you'd like to go in and solve it yourself. No, go ahead. I wouldn't want to steal your thunder. Черный юмор. Так, ну что, пришло время страдать. Heat's rising, Batman. Hurry now. I can almost make out a message. One won't see trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. But which one is he referring to? Whichever one it is, the correct safe will have a face with those senses removed. Yeah, I'll check. Ah, damn it. It's still locked shut. They should unlock when I open this door. What the hell? Теперь они сейчас узнают, почему барабанные перепонки пошли по Congratulations! You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! Чё сам этот чувак не мог сделать такого же? Так, не видит, не скажет. Видеть, говорить. Не слышит. Я же успел. Сука, ладно. Я думаю, что я правильно выбрал, но я не успел, ладно. А, нельзя, да, просто? What the hell? Congratulations! You're almost done. That is, if you can withstand my short-range ultrasonic device. Let's test it out, shall we? The riddle! Use it to open the safe! I'll put a stop to this damn noise! Just in case. Damn.
Now, for the love of God, whatever's in that safe better be worth all this pain. It's a homing missile. What does it home in on? Looking at its schematics now. A signal. A radio signal. A signal. That's how he died. How who died? That's how they'll all die. Riddler. Maury sold me missiles for all of my enemies. Everyone on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, their dull existences will light up before going dark forever. Turn yourself in while you still have a chance. Don't say stupid things, okay? Not when you've just started earning my respect. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, he's harmless enough. We'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. They're no friends of mine. No, they're not. They'll smile to your face to get what they want. The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Oh, this is garbage. Yeah, Waller's a hard-ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before her time. But I don't forget. That's the thing about having a mind like mine. You remember everything. Even the things you'd rather not. Whatever happened to you, it doesn't let you off the hook. You're still responsible for all the pain you've caused. You think I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. I just wanted to see if the man who saves everyone is really as good as he believes. But then, you already answered that for me, didn't you? When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Watch out, Commissioner. For all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win the game. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Something only a pragmatist would do. Don't you dare put your crimes on me. Come on, Batman. I gave the puzzle to you, didn't I? It's not my fault you couldn't solve it. Look at Gordon. He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost, isn't it? Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Not without giving up those values you hold so dear. Game on! I'll wait for Waller and pass on what we found. She won't be happy when she finds out Riddler knows about every agency operative in Gotham. I don't blame her. If they were my cops, no one would be sleeping till we found this Riddler guy. Just keep your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Hey, hold up a sec. What Riddler said in there about the agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing about Lucius Fox and the blast at Wayne Tower, you gotta level with me. You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about? Lucius Fox was an ally of mine. That got him killed. I gotta say, the fact I had to learn about it from Riddler instead of you, it doesn't sit right with me at all. I thought we had some trust, you and I. What do you expect me to do with this?
Am I just supposed to sit on my hands? Pretend I never heard any of it? Whatever you do, this has to stay between us. Oh, does it? Because I, what, just happened to stumble into it? I mean, I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. If you really think it's important this stays between us,